ஹாய் மக்களே, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு த ஸ்ட்ரீம். நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது மெட்ராஸ் கேமர். நான் உங்கள் ஹோஸ்ட். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மர்டர் வந்து ஓரியன்ட் ட்ரெயினோட கண்டினியூஷன் தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம கேம் பிளே இதுக்கு முன்னாடி பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் நீங்கள் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அது கண்டிப்பாக பாருங்கள். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரீகேப் கொடுத்துரும். ஸோ ஆக்சுவலி என்னென்னா வந்து ஹெட்லெஸ் போர்ட்னு ஒரு பெரிய டிடெக்டிவ்ங்க. ஸோ அவர் வந்து அர்ஜென்ட் விஷயமா பாரிஸ்க்கு போயிட்டுருக்காரு. அந்த போகிறதுக்காக அவருக்கு ஒரு ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைக்குது. அந்த ட்ரெயினில் ஒரு மர்டர் நடக்குது. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பனிச்சரிவு நடந்து அந்த ட்ரெயினை போக முடியாமல் நிற்கிதுங்க. ஸோ இந்த டைமில் அவர் வந்து ஒரு மர்டர் மிஸ்ட்ரியை சால்வ் பண்ணுறாரு. இதுதான் ஒரு சின்ன டிஸ்கிரிப்ஷன். பட் ஆனால் ஸ்டோரி வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் நடக்குதான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை, இங்கே தாண்டி ஒரு விஷயம் நடக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தர் கொலை செய்யப்பட்டார்ல, அவரை தேடி இன்னொரு டிடெக்டிவ் வராங்க. அவங்க சைட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு ஸ்டோரி போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி யார் அந்த ட்ரெயினில் கொலைப்பட்டவர் யார், இந்த டிடெக்டிவ் யாரை தேடி வந்திருக்காங்க, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேம் பிளேயில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனல் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. அங்கே கமெண்ட் இருக்கும் பாருங்கள், கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ஒரு ஹாய் ஹலோ வந்து போட்டுருங்க. அப்படியே லைக் பண்ணால் பார்க்குறோம், லைக் பண்ணுறங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் புதுசாக ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்கும் நான் கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டு பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். ஸோ வாங்க இப்போ டேரெக்டாக நம்ம கேம் பிளேக்குள்ள போயிடலாம். அண்ட் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. இன்னும் 4 சப்ஸ்கிரைபர் இருந்தால் நம்ம 150 ரீச் பண்ணுறோம். ஸோ கமான், லெட்ஸ் கோ. ஸோ ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸ் December 17th, 2023. இன்னும் அந்த பனிச்சரிவு நடந்து தான் இருக்குது. இன்னும் அது யாரும் நம்ம தூக்குறதுக்காக வரல. Then went into the station to write my report. I was officially off the case. Thank you, mademoiselle. That obviously cannot be the completion of your story. If I might ask a question? Of course. எனக்கு தெரிஞ்சு ரிப்போர்ட்டராக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவன் இருக்கிற பார்த்தா அவனோட பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக இருக்க வாய்ப்பு கிடையாது. பிகாஸ் தலைவன் ஏதோ பெரிய கை மாதிரி இருக்கான். ஸோ பெரிய கை பாய் ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்க முடியாதாங்க நினைக்கிறேன். ஸோ லெட்ஸ் கோ. ஓகேங்களா, ரிப்போர்ட்டராக இருக்காராம். Michael Clark, the reporter. He was Ratchet? Absolutely. I was the only law enforcement official to question Clark. I knew this wasn't his first kidnapping. You looked for similar cases. What do you Americans call the MMOs? Means, motive, and opportunity. Yes, I looked for someone in plain sight. Okay, MMO means motive and opportunity. Someone in plain view, keeping track of the investigations. An innocent witness, a concerned neighbor, even another reporter. And eventually you found a name behind an alias. Yes, I found a name. Cassetti, the real name. The real name of the man you call Ratchet is Cassetti. This okay, explains all. It explains why she is our number one suspect. But not how she came to be on this train. Attends. So இந்த அம்மா எப்படி இந்த ட்ரெயினுக்கு வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட்ன்றது தான் கேள்வியா இருக்கு. What's wrong with me? Excuse me, Mr. Poirot. I don't feel உடம்பு இது ஆயிடுச்சு. You are exhausted and still feeling the effects of the drug. Stay with us, mademoiselle. உங்களுக்கு இன்னும் உடம்பு சரியாவல. அந்த ட்ரக்ஸோட மருந்தோட இது இன்னும் உடம்புல தான் இருக்கு. I snuck aboard the train. நீங்க எப்படி உள்ள வந்தீங்கன்னு கேட்டாங்க. இல்ல நான் உள்ள யாருக்கு தெரியாம வந்தேன் அப்படினாங்க. நீ டைரக்டா அந்த ரூம் தான் வந்திருக்கீங்களா கேட்டா ஆமா. Careful trips to the ladies yesterday. I never left this room. ஆமா, நான் வந்தோனே டைரக்டா அந்த ரூம்ல தான் இருந்தேன். பாத்ரூம் மட்டும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணேன். பட் ஆனா அந்த ரூம் விட்டு நான் பெருசா இங்கே வரல. I chatted with my roommate, Miss Schmidt, I think, here in our room. She brought me some dinner. I got very sleepy and nodded off. ஓகே, நேத்து ரூம்ல இருந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. அது சாப்பிட்டதே நான் படுத்து தூங்கிட்டேன். Is this a joke? She must be faking so we can't interrogate her further, Poirot. No, book. She really seems to have fallen asleep again. It is my fault. So interrogate பண்றது கூடாதுன்னு சொல்லி இதே நாடகம் நடிக்கறாங்க. இல்ல dose of sleeping pills last night. இவளுக்கு ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் ஓட வர்க் தான் அது. I hope, but I am afraid asking. ஆனா இதோட பவர் சீக்கிரமா குறஞ்சிரணும். Pinch her, Poirot. She's faking. இவ சொன்ன கதை உண்மையான செக் பண்ணனும் சொன்னாங்க. இல்ல. There will be no pinching. Dr. Constantine, please stay with her. Monsieur Book, ask the other passengers to gather in the dining car. There are still many questions I need to ask. But all of them together?
Won't someone overhear you questioning the others? I will speak softly because I am trained to do so. They will speak softly because they want to. Very well. I will do as you say. ஓகே நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நான் செய்கிறேன் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க. இன்டர்கேட் தி சஸ்பிக்ஷன் இன் தி டைனிங் கார். டைனிங் ரூமில் யார் யார் இருக்காங்க போய் பார்ப்போமா மக்களை. அது நம்ம ரூம் போகிறது வேஸ்ட். ஏன்னா அங்கே ஒன்றுமே இருக்காது. இங்கே இருந்தவனை கூட காணுங்க. அவனும் டைனிங் ரூமில் தான் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். யார் இந்த அம்மா? ஏன் தனியாக உட்காந்துருக்கீங்க? ஏய், I hope we will be leaving soon. கிளம்பலாம். வேறு யாராவது இருக்கீங்களாடா இங்கே வேறு யாரும் இல்லை மக்களே. சரி வாங்க நம்ம டைனிங் ஏரியாக்கே போயிடலாம். இங்கேயும் யாரும் இல்லை. என்னடா பண்ணுறீங்க? I should go and interview the passengers in the restaurant car. ஓகே, நம்மளால் மைண்ட் வாய்ஸ்லேயே சொல்லிட்டான். அப்போ நான் இவங்ககிட்ட பேசிட்டு தான் இவங்ககிட்ட ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, என்னடா ரெஸ்டாரண்ட்னு சொன்னீங்க, யாரையுமே காணோம். The passengers who agreed to come and talk to you are assembled, Poirot. Mr. Masterman is already here to answer your questions. Perfect. Thank you, my friend. ஓகே, இங்கே வந்து தனித்தனி இன்டர்கேஷன் நடக்குது. Mr. Masterman, please. Thank you. மாஸ்டர்மேன். Does the name Cassetti mean anything to you? No, should it? Have you heard of the Armstrong kidnapping case? ஸோ அந்த பொண்ணோட கிட்னாப்பிங் கேஸ் பற்றி All விசாரிக்கிறாங்க. over the news a few years ago. Your employer's real name is Cassetti. He was the man behind that kidnapping. Mr. Ratchet was... He murdered that poor little girl? ஓகே, அவன் ஷாக்கிங்காக தான் கேட்டிருக்கான். The man you worked for is a kidnapper named Cassetti. What? What kidnapping? He murdered his victim, a child named Daisy Armstrong. The Armstrong kidnapping? You had ஓகே, no இவனுக்கும் idea இவனுக்கும் Mr. ஷாக்கிங்காக தான் Ratchet's இருக்கு. real ஸோ name? இவனுக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். Upset. My father was the district attorney who handled the case, Mr. Poirot. I saw Mrs. Armstrong Okay. more than once. She was a lovely woman, so gentle. இவன் நிறைய வாட்டி அவங்கள பார்த்துருக்கானா? If ever a man deserved what he got, Ratchet, or Cassetti, is the man. He didn't deserve to live. Madame Olson, have ஓகே, you எல்லாருக்குமே அவன் மேலே heard of the கொஞ்சம் Daisy கெசட்டி மேலே ரொம்ப Armstrong? கோவமாக இருக்காங்க. பட் ஆனால் இவனும் கெசட்டியும் இவனும் ஒரே ஆளான்னு யாருக்கும் தெரியல. It was only 2 years ago. It was famous. Maybe so, but it was not famous in Spain, where I have been helping the refugees from Africa. You So, இந்த never மாக்கு தெரியல heard the நினைக்கிறேன். name Daisy Armstrong? No, never. Daisy Armstrong? No. 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 Yes. It was all over the English tabloids before I went to Jordan. A Okay, horrific ரொம்ப நாளா crime கழிச்சு that யாருன்னு terrorized தெரியல. an நாங்க இந்த entire அம்மா தான் family பார்த்து and சொல்லியிருக்கேன்னு their இருக்காங்க. wrongfully accused nanny. That's right, isn't it? Quite so. I thought the culprit had been punished. Some might say that the culprit was punished last night. Oh, my heavens. May I ask you a few more questions? Yes, yes, of course. ஓகே, இன்னும் சில கேள்வி கேட்குறாராம். You read about the crime, as you said, in the tabloids. Yes, that's right. For weeks, news of the royal family was eclipsed. Have you ever been to the United States, mademoiselle? No, never. ஓகே, Jordan யுனைடெட் was really ஸ்டேட்ஸ்க்கு my அவன் first போனதே trip இல்லையாம் abroad. போல. சரி, அப்போ ஜோர்டான் யார் இருக்கா? Yes, I was an English tutor there to the children of a high official. Until recently. What is your relationship to Captain Arbuthnot? Who? A former soldier traveling with us. You must have met him. Ah, yes, I met him on the platform in Istanbul. We only had a brief exchange of pleasantries, nothing more. British Reserve Okay. and all that. எனக்கு அவன் யாருனே தெரியாதான். The British Reserve. Yes, with this I am familiar. ஓகே, கன்ஃபrontation டைம்.
I'm at Istanbul station platform. Istanbul, Pakistan தானே? Only have a brief discussion. I don't talk to strangers in general. இதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. Istanbul. Are you sure everything you have told me is accurate, Mademoiselle Debenham? Of course. Okay, இந்த ஹியரிங் எங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்ல I know that you met Captain Arbuthnot at the Tokatlion Hotel. You were spying on me. I'm very attentive to my surroundings. It helps in my profession. Well, it's your word இதுன்னு against mine. பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த டிக்கெட் காணாம போயிடுச்சு சொல்லி சர்ச் ரொம்ப கண்டுபிடிச்ச ஹியரிங் தாங்க இது. In recovering Captain Arbuthnot's train ticket. சொன்ன பாத்தீங்களா? சோ அந்த டைம் வந்து அந்த ஹியரிங் நம்ம I பார்த்தோம். also discovered one of your earrings. Whatever your relationship may be to the good captain, I doubt it has anything to do with British Reserve. You will not tell me your secret, mademoiselle? I can't. I don't know what you mean. Poirot, Miss Debenham's got nothing to do with this business. Nothing. Do you hear? ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. Archie, stop. Captain, no! This behavior is unworthy of an officer and a gentleman. Leave her alone. Have you no honor? Archie. ஓகே, சோ அந்த சம்பவத்துக்காக தான் இது பண்ணியிருக்காங்க. சோ தலைவன் வந்து சப்போர்ட்டுக்கு வந்து Captain நிக்கிறான். Arbuthnot, I am certain you are a brave soldier, but you are a poor actor. The truth is that ஓகே, மிஸ் டேவிட்ஸ் லவர். your relationship with Miss Debenham is beyond doubt, Captain. Your reaction was apparently that of a man trying to protect the woman he loves. I might understand that if your relationship was some cleverly disguised secret, but it is not. You make puppy dog eyes at one another at every opportunity. You cannot hide your love. ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேரும் லவ் பண்றாங்களாம். தலைவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான். To stop with your accusations, Mr. Poirot. I'm going to escort Miss Debenham back to her compartment. Make of that what you will. ஓகே, நீ என்ன வேணா சொல்லிக்கோ. நான் இப்போதைக்கு அவங்களை கூட்டி அவங்க இடத்துக்கு போறான்னு சொல்லியிருக்கான். Debenham are obviously adamant about not revealing their relationship, but this scene convinced me there is more that is not so obvious. This murder has everyone on edge. In my 25-year career, I have never seen such madness aboard the Orient Express. I understand, my friend. The more we learn, the more perplexing this train ride becomes. But we have other clues to pursue. What do you have in mind? ஓகே, இன்னும் சில க்ளூஸ் எதாவது இருக்கும். On Monsieur Ratchet's wrist, for example, and the handkerchief found near the body. Who does that belong to? This little drama we have just witnessed has not put you off the scent. Far from it, my friend. Will you return to your watch over Mademoiselle Locke? Yes, I will. Dr. Constantine can probably use a break. Good. Au revoir, Poirot. ஓகே, அவன் போய் அங்கே இது போகிறான். நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்கே போகிறோம்? ஓகே, 150. ஸோ வாட் ஹைப்போதசிஸ்? ஹூ வாண்ட்ஸ் இதில் என்னடா இருக்குது? அதான் ஹெச் இருக்குன்னு தெரியுது. எழுதி கொட்டையாக போட்டிருக்காங்களே. எஸ், ஐ நோ தட். ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் ஓனர். இவன் கிடையாது. இந்த மாதிரி தானே ஹெச். இவன் நெக்டர். இவன் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. இந்த மாதிரி தானே ஹெச். இந்த மாதிரி தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம போய் கன்ஃபர்ம் பண்ணோம். ஓகே, அக்கார்டிங் டு த இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட்டட் ஹூ குட் ஹேவ் செவரல் பீப்புள்ஸ் டு பி ஐடென்டிஃபைட். ஓ, 7 பேர் ஐடென்டிஃபை பண்ணுமா நம்ம? அப்போ ஹெச்சில் வர எல்லாருமே தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்.
1 2 3 4 5 பேர் இன்னும் 2 பேரா உங்க 2 பேருக்கு ஹெச்சே வரலையே கன்ஃபார்ம் பண்றோம் வேற வழி இல்ல Must admit I'm not right this time. ஓகே உங்க 5 பேர் கன்ஃபார்ம் This is wrong. But I'm never far from ஓகே the truth. இன்னும் 2 பேரை கண்டுபிடிக்கணும் நாம யார் அந்த 2 பேரா இருக்கும் Think, Poirot. That is not a good answer. ஓகே இன்னும் ஒருத்தரை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இவன் கிடையாது இந்த மாவு கிடையாது இந்த மாவா I do not think that's அப்ப the டாக்டரா right answer. டேய் டாக்டரே ஆமாங்க டாக்டர் தாங்க That's the டாக்டர் right வாஸ் நாட் இன் மை சஸ்பிஷன் லிஸ்ட் என்னங்க அவன் ரேடார்லயே இல்லைங்க I need to integrate Dr. Contestant and Cortes. Okay, first time we doctor. Hey. சரி விடுங்க அப்படியே 19 ரூபா போவோம் எவன் கிடைக்கிறானோ அவனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் மக்களே நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறோம் லைக் பண்ணுங்கள் Enchanté, mademoiselle. You are Hildegard Schmidt? I am la folle. And you, I know, are Herr Poirot. Correct. மக்களே நம்ம சேனல் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணாமல் பார்க்குறோம் லைக் பண்ணுறேங்க ஒரு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள் With pleasure. இல்லை நம்ம சேனல் தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கணும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறேன் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க Why does this not surprise me? ஓகே நான் பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்காரு Fraulein. ஏன்னா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 க்ளூ கிடச்சிருக்கு ஒன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ச் கொலை பண்ண டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 115 வாட்ச் நின்றுருக்கு ஸோ 115 கிட்ட தான் நடந்துக்கணும் ஒரு க்ளூ இருக்கு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்ககிட்ட ஒரு ஹேண்ட் கர்ச்சீஃப் கிடச்சிருக்கு ஹெச் நம்பர் போட்டனால ஸோ ஒரு 7 பேரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேட் பண்ண போகிறான் அதனால Try it for yourself. As you wish. You are a gentleman. ஓ ஓகே இது மேட்ச் பண்ணணுமா இது கிடையாது ஹாய் இதுக்கு மேட்சிங்கா எங்கடா இருக்கு ஓகே இது மட்டும் இது தப்பா இருக்கு இது திறந்துட்டோம் ஒவ்வொன்றும் அப்படி தான் திறக்கணும் போலியே நம்ம மேலே எதுவும் இல்லை கீழே இதுலேயும் 4 இருக்கா ஆக்சுவலி டிசைன் எனக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டாக தான் இருக்காம தான் இருக்குது ஓகே 4த்துலேயும் ஒரே பூ சேர்த்துருக்கோம்
இல்லையா? இதுக்கு கரெக்ட் கிடையாதாடா? இதில் ஹிண்ட் பெருசாக எதுவும் இல்லை மக்களே. இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு இதுவும் கிடையாது. ஓகே, இது கிடையாது. ஸோ இதுக்கு இது இருக்கும். ஏன்னா அங்கே லைட்டாக டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெட் கலர் தெரியுது. ஸோ இதுக்கு இது இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதே மாதிரி இதுக்கு என்ன இருக்கும்? இது ஒன்றுத்துக்கு மட்டும் டிசைன் வச்சுருக்கானுங்க. அதான் டிசைன் வச்சுருக்கியா இது கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி? இல்லையே, வேறு எந்த டிசைனும் இல்லையே. 4 வாட்டி சுற்றி பார்த்துட்டேனே. இருங்க, வேறு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் இருக்கணும், இருந்தே ஆகணும். இதில் ஏதோ ஒரு ஹிண்ட் இருக்குங்க. அந்த ஹிண்ட்டு தான் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஹிண்ட்டு என் கண்ணுக்கு தெரியல. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு, செகண்ட் ரொம்ப கஷ்டமாகுது. இந்த பாயிண்ட்டு வேறு எதுவுமே மிஸ் மேட்சே ஆகலையேங்க. எல்லாமே மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. பாருங்களேன், கரெக்டாக தான் மேட்ச் ஆகுது. மக்களை நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்கள். ஓகே, இப்படி வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? வராது. ஓகே, கரெக்டா. நான் என்ன காம்பினேஷனில் போட்டேன்னா, ஏதோ இந்த இதில் அவுட்டர் பார்டர் இருக்குல்ல, அந்த டிசைன் தாங்க நான் எடுத்தேன். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அதுவும் வரல. இருங்க, இது ஹிண்ட்டு போட்டால் தான் வேலைக்கு ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, மேலே இந்த பூவா? மேலே இந்த பூ, மேலே அந்த பூ, கீழே இந்த பூ. இது என்ன காம்பினேஷன் வச்சுருக்காங்க தான் எனக்கும் புரியல. ஸோ ரெட்டு ப்ளூ ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ, லைட் ப்ளூ. அதையும் கழட்டியாச்சு. நான் இது திருப்பி காம்பினேஷன் ஃபைன் பண்ணுறது தான். ஓ, ஓகே ஓகே.
இந்த ட்விஸ்ட் நல்லா இருக்குங்க. இப்போ இதுக்கான பாட்டம் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இதுதான் இதுக்கான பாட்டம்னா. அப்படியே கண்டுபிடிச்சிட்டோங்க. வெற்றிகரமாக ஒன்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இனி என்னதுப்பா? The inscription reads, "To my dearest friend." To my dearest friend. Thank you very much. ஒரு வழியாக அந்த ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டோம் மக்களே. ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டோம் மக்களே. நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. 150க்கு இன்னும் 4 பேர் தாங்க தேவை. ஸோ மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ண தாண்டி விட்டுருங்க. நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு ட்ரூ டிடெக்டிவ் கேம்ங்க. ஸோ பசில்ஸ் நம்ம சால்வ் பண்ணி தான் ஒரு மர்டர் ஆளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யுங்க. நம்ம கேம் பிளே பார்த்துட்டு மறக்காம கமெண்ட்ஸ் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. Forgive me. You will have heard of Ratchet's murder last night. Yes, of course. Everyone is talking about it. Have you lost a handkerchief embroidered with So actually இந்த மோஸ்ட் சஸ்பெக்ட் தான் கிட்டத்தட்ட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 13 சப்ஸ்கிரைப் பண்றவங்க 13 சஸ்பெக்ட் இருக்காங்க நம்ம கிட்ட. Something so nice. I have no idea who it belongs to. My apologies. I did not mean to alarm you. ஓகே, இந்த அம்மா கிட்ட என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்? இதுதான் இன்டர்கேட் பண்ணோம். ஓகே, இதே மாதிரி 4 பேசஞ்சர் கிட்ட இன்டர்கேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Have you lost a Oh, no, monsieur. I thought perhaps since your first name is Hildegard. It is not mine, I tell you. I could not afford something so nice. I have no idea who it belongs to. My apologies. I did not mean to alarm you. Thank you for answering my questions. இப்போதைக்கு வேறு ஏதாவது கேள்விகள் எனக்கு இல்லை மேடம். நீங்கள் கேட்டாமல் ஒரு பிரித்து இப்படி சொல்லியே பிரித்து போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? ஸோ இது மாதிரி வேறு யாரும் உங்களுக்கு பண்ணி தர மாட்டாங்க. நான் போயிட்டு அடுத்து சில பேரை கேள்வி கேட்டு வரேன். Hello, madame. Monsieur, I am Hercule. I know who you are, Monsieur Poirot. What do you want? Answers to a simple question or two. All right, but quickly. My wife is quite ill. I would like to stay by her side. I promise. First of all, I imagine you know about the murder. ஓகே, இந்த புது கேரக்டர் இப்போ தான் வந்திருக்கு போல. இல்லை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோமா எனக்கு தெரியல. Your home is Budapest. And how do you come to be aboard the Orient Express? I am a Hungarian diplomat. My family has represented our homeland since the revolution from the Soviet Union in 1956. I was on my country's business in Istanbul. Business which I cannot discuss. And your wife often accompanies you on your diplomatic missions? Yes, and why not? Was there anything else you wanted to know? ஓகே, தலைமை பற்றி எதுவும் சொல்ல. ஐயோ, பேசுறது பார்த்தா இஸ்தான்புல்லாம் ஹங்கேரியா தான் இருப்பான். 18 வயசு மாதிரியாடா இருக்கு இவனை பார்த்தா. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சாங்க, ஹங்கேரிக்காரன் தாங்க இவன். ஹங்கேரி டிப்ளமேட். ஆமாம் போராட். Can you tell me how you spent last night? I was in our compartment with my wife. She went to bed early. I played a video game on my phone. Around 11 o'clock in the evening, my wife woke up and couldn't get back to sleep. She took a sleeping pill. As for me, ஓகே, இவன் சொல்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ரொம்ப பாவப்பட்ட பொண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கான். Have you ever been to the United States? I was posted to the Hungarian embassy in Washington for a year. You knew perhaps the Armstrong family. Armstrong? மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்துட்டுனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க, ஒரு லைக்கை போடுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள்.
It was So, the Armstrong family kidnapping தெரியும். of a child, a very sad affair. The culprit was the man on this train who called himself Ratchet, the one who was murdered last night. Indeed. It sounds like justice finally caught up with you. Thank you for your time. Now, I'd like to speak to your wife, if you don't mind. It's impossible. As I told you, my wife is very ill. Thank you, and good luck with the investigation. ஓகே நம்ம ஒய்ஃப் கிட்ட நம்ம ஒய்ஃப் பாருங்க அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட பேச விட மாட்டேன்றான் நான் எப்படிங்க நம்ம ஒய்ஃப் அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட அவன் பேசவில்லை ஸோ இது கண்டிப்பாக நம்ம சஸ்பீஷியஸ் எழுப்பணுமே பார்த்தீங்களா கேரக்டர் அனாலிசிஸ் வந்துச்சு To talk to his wife. திருப்பி நான் கவுத்தட்டுவேன்டா இந்த வாட்டி யாரா திறக்கிறா I would like to speak to Countess Andrény, please. As I have already told you, she is in no condition to speak to you. Monsieur le Comte, I am investigating a murder. ஆமாண்டா I wish டேய் you ஒரு every success, இன்வெஸ்டிகேட்டர் but நான் my நீங்க என்கிட்டே wife is too frail to be questioned. வாட் இஸ் திஸ் டேய் நாட் எக்ஸ்பெக்டட் நான் விட மாட்டேன்டா நான் கேட்பேன்டா திருப்பியும் Monsieur, if I am to catch this murderer, I will need your help. My help? I am at your service, Poirot. You are obviously a devoted husband, Count Andrény. My wife means the world to me. There were questions in Budapest about a Hungarian diplomat marrying an American woman. It did ஓகே not அவங்க ஏதோ deter பிரச்சனையா me. இருந்திருக்கான் I would have given up my அவன் position. ஒய்ஃப் அவன் அவ்வளோ I லவ் don't பண்ணுறானோ think it is universal. Are you married, Mr. Poirot? No, I fear marriage is not for me. But her condition, is it very grave? She is suffering about a vertigo. You understand? The room spins. ஓகே அந்த அம்மாவுக்கு ரூம் ஸ்பின் ஆகுமா If you allowed me, perhaps I could come in and see if I can help your wife. Are you a doctor? I thought you were a detective. We Okay, have smart much in ஆதாங்க இருக்கான். common, do you not think? We both try to find solutions to mysteries. Then I won't keep you from the mystery you are undoubtedly more qualified to solve. மூஞ்சி லட்சமா சொல்லிட்டாங்க அவன் பேசாம டாக்டரே அனுப்பிச்சிடலாமோ இருடா நான் வரேன்டா Madame Hubbard, may I ask you a question or two? It won't take long. Anything I can do to help. கட்சி Have பற்றி you சொல்லுங்க misplaced a handkerchief recently? No, I don't think so. Why? We found a handkerchief embroidered with the letter H, so I thought it might have been yours. I'm sorry, but it's not. It may belong to Miss Schmidt, Princess Dragomirov's lady's maid. I believe her first name is Hildegard. It is a possibility. Anyone could be lying, of course. I thank you, madame. ஓகே ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசிட்டோமா இன்னும் 3 பேர்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்குங்க இங்கே யார்கிட்ட பேசணும் டாக்டர் கான்ஸ்டன் ஓகே இதுதான் செத்தவன் ரூமு இது நம்ம ரூமு ஏய் நீ என்னடா பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கழுத்தாண்டு உள்ள போயினே இருக்க தலைவா வாட் இஸ் திஸ் ஃபோன் It has been a while since I have seen one of those. ஃபோனை பார்த்துட்டு தலைவன் என்ன ஆச்சு ஓ ஃபோன் இதெல்லாம் காட்டுறாங்களா நான் கூட ஏதாவது க்ளூ எடுக்க போகிறேன்னு நினச்சேன் சாரி தலைவா உன் ஃபோனை பார்த்து ஏதோ Can I ஆகிட்டேன் do something for you? Hello, Monsieur Hardman, I believe. You have heard of the murder? Cyrus Hardman.
Yes, and the fact that there's been a murder is all over the train. You do not seem very concerned about it, monsieur. It's not Okay, the first sir, murder I've run across. Okay, நிறைய No murders come idea across the பண்ணிருக்கானா? selling of toys was so dangerous. I did overhear you mention at dinner that this is your profession. Toy salesman is a cover. I'm a private detective, just like you, from the Oh, US. okay. இவனுமே ஒரு டிடெக்டிவா? அமெரிக்கன். ஸ்டாட்டிஸ் வச்சு பார்ப்போம். I must admit I'm not right this time. ஓகே, வயசு மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். பையன் மாட்டிக்கிறான். I'm right again. That happens to me a lot. I did not expect to find another detective on this train. I just finished a job in Istanbul when I received an email from Ratchet. He hired me to protect him. Something you failed Okay, to that's do. it. I'm Hire not happy பண்ணாலா? about that. He'd received some threatening letters. I was supposed to watch his back, and yeah, something I failed to do. But he seemed to think he was in more danger when he left the train. He was traveling to Paris? I assume so, but I'm not entirely sure. Can anyone on this train confirm your identity? Yeah, that McQueen kid, Ratchet's secretary. Were you on duty last night? You bet. I kept my door open a crack and I watched all night. No one entered that car who didn't belong there. Did you see anything in particular? The conductor, Michelle, he was there most of the time too, except for 15 minutes or so after we left Vinkovsky. He must have answered a call from Ratchet's room. Then he was absent again for a while around 1 a.m. After that, he didn't move until 5. Okay. Monsieur Hardman, have you Peter, I'll be heard with you. of the Armstrong case? Armstrong கேஸ் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். Kidnapping 3 or 4 years ago? Who hasn't? Why? Okay, உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அந்த Ratchet's விஷயம் real name பத்தி. was Cassetti. I have reason to believe he was the kidnapper. What? He killed that little girl? No, I didn't know. If I had known, I wouldn't have taken the job. Okay, உனக்கு தெரியாதான். சரி, Do origin you of have threat. any idea who was behind the threatening letters? I don't know his name, but Ratchet told me he was a small man. Dark hair, with a womanish kind of voice. Oh, thank you for your help. Okay. அது கொஞ்சம் ஹிண்ட் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு. Is this handkerchief embroidered with an H yours? Do I look like the kind of guy who would use a handkerchief like that? Thank you. Okay, for இவங்க answering my interrogation questions, முடிஞ்சிருச்சு. Monsieur Hardman. Listen, Poirot, I know I fell down on the job, but if you need help, any at all, let me know. I'd like to make it right. ஓகே, இவன் பண்ண தப்புக்கு நம்ம இவனை சேர்த்துக்கிட்டா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவானா? ஏண்டா அதே கார்டில் இருக்க வந்தானடா, நீ அந்த ரூம்லேயே போய் தங்கியிருக்கலாமேடா. ஓகே, வாங்க இப்போ இந்த ரூமில் போய் தடுத்துவோம். எனக்கு புரியல, செகண்ட் கிளாஸில் இருக்கவங்க எல்லா கதையும் டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணான். prepared to receive anyone. Come back later. Very well, madam. I'll come back later. But you will need to speak to me. சரி, ஃபர்ஸ்ட் நான் போய் அந்த மேடம் கிட்ட பேசுகிறேன், வெளில நிற்கிறாங்கல்ல. I hope your investigation is going well, Mr. Poirot. ஏடா சரி விடுங்க. டேய் தம்பி, நீ வெளில வா, நான் டாக்டர்கிட்ட பேசணும். So, my friend, have you finished your investigation? No, but I have managed to solve a few mysteries. Okay. I stay here to watch this young lady. What do you mean? Excuse me, doctor. May I ask you a question? Anything இதெல்லாம் that can பார்த்தேன். help the investigation. டாக்டர் தப்பிச்சிட்டான்னு நினச்சேன். I wanted to know what your first name is, doctor. My name is Robert. Why? To find out if the handkerchief embroidered with an H could have been yours. ஓகே, I'm a ராபர்ட்னு சொல்கிறான். doctor, Mr. Poirot. Cloth handkerchiefs are a playground for viruses. I would not touch one. ஓகே, என்னமோ சொல்கிறான். 3 பேருக்கு முடிஞ்சிருக்கு.
இதில் கோட்ரஸ் ஹாண்ட்ரி கிட்ட மட்டும் பேசணும். இதில் ஒன்று நான் 2 பேர்கிட்ட பேசணும். சரி வாங்க, வேறு யாருமே கழுத்து திறந்து வச்சுருக்கோம். ஏன்டா எவனுமே இந்த கழுத்து திறந்துருக்கு. What is this? Call of the Wild. ஓகே, ஏதோ புக் வச்சிருக்காங்க. Monsieur McQueen, may I ask you a question? Anything I can do to help, Mr. Poirot? உங்ககிட்ட நான் என்ன கேட்க போகிறேன்? அந்த கச்சிஃப் தான். This handkerchief embroidered with an H. Is it yours? No, I don't use cloth handkerchiefs. இன்னும் ஒருத்தர்கிட்ட மட்டும் அந்த கேள்வி கேட்கணுமா போனானே? Thank you. I won't bother you anymore. சரி, அடுத்த கட்டமாக இந்த லாஸ்ட்டில் ஏதாவது ரூம் இருக்கா? இந்த ரூமும் திறக்க முடியாதா? இங்கே யாராவது இருக்கீங்களா? இங்கே யாரும் இல்லை. இப்போ போயிட்டு நான் அவனுக்கு அதுதான் திருப்பி தட்ட போகிறேன். பட் திஸ் டைம் டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் எடுக்க போகிறேன். நீங்களா? சாரி மேடம், உங்ககிட்ட இன்டர்வியூ முடிச்சுல? இன்டர்கிரேஷன் முடிச்சு ஏதோ இந்த ரூம் தான் அங்கே வர ஆரம்பிச்சேன் நான். Monsieur, if I am to catch this murderer, I will need your help. My help? I am at your ஸோ service. இவன் கொஞ்சம் கிளவராக இருக்கான், இவன்கிட்ட கொஞ்சம் இதுவாக தான் பேசணும். You are obviously a devoted husband, Count Andrini. My wife means the world to me. There were questions in Budapest about a Hungarian diplomat marrying an American woman. It did not. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் I பார்க்குறேன். would மக்கள் have சப்ஸ்கிரைப் given பண்ணால் up பார்க்க my சப்ஸ்கிரைப் position பண்ணுறேங்க. ஒரு லைக்கை for her. போட்டு I விடுங்க. would think it is கமெண்ட் செக்ஷன் universal. தாராளமாக கமெண்ட்டுக்குள்ள சொல்லுங்கள். Are you married, Mr. Poirot? No, I fear marriage is not for me. But her condition, is it very grave? She is suffering about a vertigo. You understand? The room spins. I think Dr. Constantine could help your wife. There is a doctor on this train? I did not know. Where is this doctor? I think Dr. Constantine is in the lounge car. If not, perhaps the conductor can tell you where he is. Very well. I will find him. Thank you very much. ஓகே, பார்த்தீங்களா ஸ்மார்ட்டாக வெளில போயிட்டான். மேடம், உங்ககிட்ட தான் மேடம் பேசணும். Forgive me for intruding, madame. I am Hercule Poirot. I know who you are, Mr. Poirot. I overheard you send my husband on a wild goose chase. Your husband cares for you greatly, madame. I apologize for exploiting that fact. பரவாயில்லங்க, But அவன் the சொன்னோட situation ஓடிட்டு is இருக்கான். urgent, and I need to ask you a few questions. Apology accepted. I realize you must speak to everyone. This horrendous murder. It's very upsetting. That எஸ், is a உங்களுக்கு beautiful புரிஞ்சிருக்க மேடம். music அப்போ நீங்கள் box. கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் தான் Please எனக்கு don't தெரியுது. touch the music box. மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் It's a பார்க்கணும். fragile சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்கணும். family சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க, ஒரு லைக்கை போடுங்க. accent கமெண்ட்ஸ் is வந்து ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க. Boston, perhaps? நம்ம You ஒரு have a good திருடனை ear, கண்டுபிடிக்க Mr. திருடனை Poirot. கொலைகாரனை Yes. கண்டுபிடிக்கிற முயற்சியில் இருக்கோம். Born and raised 13 in what we suspects call இருக்காங்க. the Back Bay. Are you in the diplomatic service like your husband? No, not officially. I was still in college when I met Rudy 2 years ago. I keep myself busy handling his scheduling, travel. ஓகே, அவனோட அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஸ்கெடியூல்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் பார்த்துக்கிறாங்க போல. What is this saying? Behind every great man, there is a great woman. That was the saying. Today one might reverse the sentiment as well.
don't you think? Of course, I stand corrected. இன்னமும் அமெரிக்கா தான் இருக்கணும். எனக்கு இது தப்பு தான் இருக்கும். Think, Poirot. That is not a good answer. டிப்ளமேட்டா இவங்க டிசைனர் கிடையாது. ஸோ கேட்கணுமோ நோ ப்ரொஃபஷன் போட்டு ஸ்வீடிஷ். I do not think that's the right answer. No, not good. Spanish. I must admit I'm not right. Okay, இந்த அம்மா ஏஜ் ஏஜ் 21 இருக்குமோ? Think, Poirot. That is not. ஆமாங்க, வயசு தப்பு பண்ணிட்டோங்க. இவ்வளவு சின்ன பொண்ணா இந்த பொண்ணு? Again. That happens to me a lot. பாத்தீங்களா பொண்ணுங்க வயசை கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்றதுக்கு. A handkerchief embroidered with an H was found at the crime scene. By any chance, does your first name begin with an H? No, my first name is Elena, with an E. Elena with an E. Elena வாப்போ. Lena with an E எப்படி ஆரம்பிக்கும்? Elena தானே அது இப்போ. Well, my husband and I went to dinner. Then we came back here. We went to bed around 10 o'clock. I tried to sleep, but I couldn't because of the shaking of the train. I suffer from vertigo. I finally took a sleeping pill and that did the trick. When did the train's motion prevent you from sleeping? Between midnight and 2 a.m. I know because I must have looked at my watch about 10 times. Okay, அந்த அம்மா கேள்வி கேட்கும்போது பதில் சொல்லிட்டாங்க. So confrontation time. You midnight and 2 I tried to sleep but I couldn't find. அந்த டைம் ட்ரெயின் நகரலையே. அந்த டைமே ட்ரெயின் நின்றுச்சு தானே? Come now, Countess. You are not telling me the truth. Why do you say that? Because train stopped at the time. The train stopped at 12:30 a.m. due to snow. So there was no shaking of the train. Correct. But you told me that it was the shaking that prevented you from sleeping. I don't know. You're confusing me. My vertigo. Madame, last night. You can't talk nonsense just because you're sick. You are hiding something from me. How dare you? I didn't do anything wrong. I'm going to find my husband. That was unkind, I know, but my strategy worked. I can now inspect this room in peace. Okay, தலைவன் பாத்தீங்களா ரூம் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ண போறானோ. இயரிங்ஸ். ஓகே, ரெண்டு இல்லலாம் ஒண்ணு இல்லை. ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் நினைக்கிறேன் இது. Almost sleeping pills. These must be the sleeping pills that Countess Andreni took last night. So the sleeping pills தெரிஞ்சிருச்சு. So அடுத்த கட்டமாக இது என்னது? ஹாய். Oh, okay. It's closed. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் போனால் ஹிண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு ஏதாவது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். The Great Gatsby.
ஓகே இந்த புக்கு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே தான் இருக்கா? ஓகே ட்ரெயினோட கடைசி கம்பார்ட்மெண்ட் டோர் இல்லை இந்த சைடு அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே இதுக்கப்புறம் இங்கே வேறு எதுவும் இல்லைங்க. இந்த மட்டும் தான் பாக்கி. சரி வாங்க இப்போதைக்கு இந்த மிஸ்ட்ரி ஓகே ஏதோ இருக்குங்க. ஏதோ மிடில் பார்த்தீங்கன்னா லீஃபு, இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ரோஸு, இந்த சைடு பேர்ட். அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ல. இந்த சைடு பேர்டு, நடுவில் லீஃபு. அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா. சொன்னால ஹிண்ட்டு கண்டிப்பாக எங்கேயா வச்சுருப்பாங்கன்னு. அவ்வளோதானா? தட்ஸ் ஆல் படி. ஓகே இந்த சைடா அது இருக்கு பாருங்க. இது எடுத்து இந்த சைடில் கனெக்ட் பண்ணி ஹாய் மியூசிக் லக்ஷ்மி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ ப்ரொடியூஸ் மெசேஜ்லே. ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. லக்ஷ்மி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு? வந்து ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கு. வந்ததுக்கு நன்றி லக்ஷ்மி ப்ரோ. வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. இருங்க இது ஏதோ ஹிண்ட் நம்ம மிஸ் பண்ணுறோமோ. ட்விங்கிள் ட்விங்கிள் லிட்டில் ஸ்டார், இந்த இது ஏதோ நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பார்த்தீங்களா? ஏன்னா ஒன் வீக்கா பிஸி, ஸோ நாட் மச் ஆக்டிவ். பண்ணுறேன் நீ ஏன் அப்போ தனியாக ப்ளே பண்ணுறேன்? இந்த கேம் தனியாக தான் ப்ரோ ப்ளே பண்ண முடியும். யாரும் லைவ் வரல, ஸோ நான் அப்படியே தனியாக விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணா பண்ணலாம் ப்ரோ. பட் ஆனால் அதுக்கேற்ற ஆளுங்க வந்தால் தானே நம்ம பண்ணுறதுக்கு. மல்டிப்ளேயர் கேம் ஆடலாம் ப்ரோ. பட் ஆனால் எக்ஸ்பாக்ஸ்ன்றனால மோஸ்ட்டாக அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி யாரும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இது டைமண்ட் நெக்லஸ் நம்ம கிடச்சிருக்கு. An engraving written in, I believe, Russian Cyrillic. மல்டிப்ளேயர் கேம் என்ன பிரச்சனைனா ஜெனிக்கு என்னாச்சு? ஆக்சுவலி அது விளையாடிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கேன். வீக்லி 2 to 3 டைம்ஸ். லாஸ்ட் வீக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 நாள் விளையாடினேன் நான் அதை. ஸோ அதனால சரி ஓகே இந்த கேம் ஆல்மோஸ்ட் 50% கிட்ட முடிஞ்சிருச்சு. எடிட்டிஸ்ட்டு கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்குது. ஸோ அதனால சரி ஓகே அப்படின்னு நான் தான் இந்த கேம் விளையாடிட்டு இருக்கேன்.
கென்ஷின் பேக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்மோஸ்ட் மேப்ஸ் அன்றைக்கி லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மேப்ஸ்லாம் அன்லாக் பண்ணிட்டோம். மேப்பில் இருக்க ஒரு சில இடத்த அன்லாக் பண்ணிவிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதுவும் திருப்பி இந்த வீக்லேயே ஒரு 2-3 வாட்டி விளையாடுவேன் நான், கவலைப்படாதீங்க. பியூட்டிஃபுல் யங் லேடிஸ் என்னடா சொல்லி Helena and Sonia. Helena with an H. ஆமாம், அந்த மாதிரி ஈன்னு சொன்னாங்களே, ஹெச்ஹெச் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. It's Countess Andreni with an older girl. Poirot! Have you no shame? வந்துட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு கேம் இருக்கு. I am afraid shame is பாரு not ப்ரோ, a very helpful emotion. கண்டிப்பா ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி நம்ம அனிமே ஓரியன்டட்ல கென்ஷின் ஓரளவுக்கு முடிச்சிட்டு அப்புறம்னா நம்ம ஊவா போலாம்னு இருக்கோம் ப்ரோ. I am investigating a murder, Count Andreni. My wife is ill. My apologies, monsieur, but your kind of like Genshin. அதனால தான் ப்ரோ. ஸோ ஒரே மாதிரி கேம் நிறைய விளையாட தேவையில்ல. ஸோ கென்ஷின் முடிச்சிட்டு வேணா நம்ம ஊவா போலாம் தான் இருக்கேன் ப்ரோ நான். You will regret this, Poirot. Please, Count. You aren't going to challenge me to a duel, are you? Countess, I'm afraid I took the liberty of inspecting your little music box. How dare you? The message in the medallion was addressed to you and Sonia. Sonia Armstrong, your older sister, the mother of Daisy, the murdered child. கண்டுபிடிச்சான் தலைவன் ஓரளவுக்கு. இவங்க தான் முக்கிய குற்றவாளியா இருப்பாங்க போல. No official standing here. You have no right to search. No, Rudolph. Let me speak. It's useless to deny what this gentleman says. I am Helena Goldenberg, the sister of Sonia Armstrong, and Daisy was my niece. The music box is a gift from my sister's godmother, a very close friend to my mother. We hid the truth from you when we learned that the man who killed last night was the person who destroyed my family. Different vibes. Actually, Genshin வந்து நான் எப்படின்னா ஸ்டோரி பேஸ்டா எவ்வளவு முடிக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணிடலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ நான். பிகாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது பாத்தீங்கன்னா காலமாக அனுமான் வாழ்வன் நீண்டு கொண்டே போகுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன் கென்ஷின் இம்பாக்ட். ஸோ நான் ஃபுல்லா விளையாடுவான்னு தெரியல. பட் ஆனால் மோஸ்டா விளையாட ட்ரை பண்ணுவேன். எவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். ஸ்டோரி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன். மேபி நம்ம ஓரளவுக்கு அதுக்கு மேலே நம்ம எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும். ஒரு கேமோட எக்ஸாஸ்ஷன் இருக்கும்ல. ஸோ இந்த கேமோட எக்ஸாஸ்ஷன் ஆச்சுன்னா வேணா நான் ஊவா ட்ரை பண்ணுறேன் டிஃபரன்ஸ்க்கு. ஸோ சைம்டஸும் நிறைய கேம் பிளேஸ் விளையாட தான் போகிறோம். இது மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஆரம்பத்துலேயே சொன்ன நம்ம சேனல் நிறைய கேம் பிளேஸ் இருக்க தான் போகுது. ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கென்ஷின் இம்பாக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இருக்கும். அண்ட் ஊவாவும் நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ. The matter of the H on the handkerchief still needs clearing up. But first I should check the inscription on the back of the medallion. ஓகே, இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. இது ஹெச் மாதிரி இருக்கு. ஹெச் ஏ டி ஏ. இது என்ன டிசைனே தெரியலையே. ஆறா இது? ஆறா தாங்க இருக்கும். அது என்ன இருக்கா? ஒருவேளை இதுவா இருந்துச்சுன்னா கொடுத்து பார்ப்போம். இது ஆர், இது டவுட்டே கிடையாது. ஆர் கன்ஃபார்ம். I do not think that's the right answer. அப்புறம் சரியா நான் போய் ஒரு 4 ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. நீங்க போட்டுட்டு இங்க எண்ணு மாதிரி ஏதாவது போடணும் போல. பார்த்தீங்களா இப்போ கரெக்டாக போயிடுச்சு. Natalia. Would it be Natalia Dragomirov? She is the only Russian. திருப்பி ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. Her first name begins with an Natalia H in Cyrillic.
My little gray cells did not ஓகே நம்ம இன்னொரு க்ளூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். நட்டாலியான்ற பேர் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். வந்துட்டா டிசியில் ஒரு மெசேஜ் போடுங்க ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ ஷூரா ப்ரோ நான் மொத்தம் கேம் பிளே விளையாடி தான் இருப்பேன். இன்னொரு 1 ஹவருக்கு விளையாடுவேன் ப்ரோ. நீங்கள் பொறுமையாக வாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டாக் டு மிஸ் டெமோக்ராஃப். கண்டிப்பாக ப்ரோ டைம் டு இன்டகிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லேடி. ஓகே இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க கதையை திறக்க மாட்டேனாங்களே, அவங்ககிட்ட தான் போனோம். ஓஹோ இந்த மாதிரி தான் அந்த அம்மாவோட கிராண்ட் மதரா? அவங்க எங்கே இருக்காங்க? அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரூமில் இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஷேர் ப்ரோ லக்ஷ்மி வந்திருக்க நன்றி ப்ரோ. Anyone. Come back later. I'm sorry, madam, but a man has been murdered. I must ask you a few questions. You must have misunderstood me. I cannot speak to you just now. Madame, I know that Sonia Armstrong is your goddaughter. அவ்வளோ இப்போ டோர் டப்புன்னு திறந்துப்பாங்களே. எஸ் Come in, please. பிடிச்சிட்டோம்ல. Please forgive my intrusion, madame, but I really must ask you some questions. Then ask. I'll answer if you please. கேளு நீங்கள் கேட்குறா நான் கேட்கட்டுமான்னு இருக்கோம். மக்களே நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சும்மா இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொலை செய்யப்பட்ட சோனியாவோட பாட்டி நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் விசாரணைக்கு. ஓகே எடுத்தோடனே எதுவுமே சொல்லாமல் பிடிச்சிட்டிங்களேடா. ரஷ்யன் கெனடியன் தான், ஏன்னா சோனியா கெனடியன்ல. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன் என்னவா இருக்கும்? பாலிட்டிக்ஸா? கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி வயசு 85. This is wrong. பாலிட்டிக்ஸ்? Think, Poirot. That is not a good answer. ஓகே அதுவுமே கரெக்டான ஆன்சர் கிடையாதா? No, not good. Think, Poirot. That. ஓகே ரஷ்யன் மியூசிக் ஆஃப் டேரக்டர் ஆஃப் மியூசியம் அந்த அம்மா. That was easy. I will first ask you about last night. Will you tell me your movements? I went to bed just after dinner. I read until 11, then tried to sleep. Later I woke. What caused you to awaken? I suffered from back pain, a consequence of old age interfering with an active life. I called Schmidt around 12:45 a.m. to give me a massage. She did so. Okay, night 12:30 மணிக்கு மசாஜா? How long was she with you? A good hour, I would say. I see. 1 hour வந்திருப்பாங்களாம். The first initial of your first name, Natalia, in the Cyrillic alphabet looks exactly like the letter H in the Latin alphabet. I'm Russian, Monsieur Poirot, and I was the head of a museum of antiquities in St. Petersburg for decades, until I moved to Berlin recently. I'm familiar with Cyrillic. ஓகே சிரிலிக் அந்த நமக்கு தெரியுமா? அப்படி பார்த்தா அது நார்மல் ஆல்ஃபபெட் கிடையாது, சிரிலிக் தான் நினைக்கிறேன் அது. Yes, indeed. I lost it. It was found in Monsieur Ratchet's room. மக்களே நம்ம சேனல் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கணும், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஒரு ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்க, லைக்கா போட்டு விடுங்க. She must have known it was yours. Possibly to protect me. She is very loyal. Your next question will be, how did my handkerchief come to be lying by a murdered man's body? My reply to that is that I have no idea. That is not an answer, madame. It is all I am. இந்த அம்மாவோட கர்ச்சீஃப் எங்க போச்சு? ஸோ இந்த மாதிரி தான் கர்ச்சீஃப்னு தெரிஞ்சிருச்சு. I must tell you, Princess Dragomirov, I have discovered something astonishing. And that is? You are Sonia Armstrong's godmother. You make that sound like a revelation. I have never hidden the fact, monsieur. You knew Colonel Armstrong well, then? I knew him slightly, but his wife, Sonia Armstrong, was my goddaughter. I was on terms of friendship with her mother, the actress Linda Arden. Sonia was a genius, one of the greatest tragic actresses in the world. I was not only an admirer of her art, I was a personal friend.
Very well. But this links you to the Armstrong kidnapping case. Helena Andreni is the sister of Sonia Armstrong, the late mother of Daisy Armstrong, kidnapped and killed by the man who was murdered on this train, Ratchet. Indeed. Was it he? Then justice has at last been served. Okay, அப்ப செத்துட்டானா சந்தோஷம் சொல்றாங்க. Do I have a choice? First coincidence, I shall call it. You are close to the Armstrong family, and the presumed assassin of Daisy Armstrong was killed while you were on board the same train. Second, okay, அவன் coincidence எல்லாத்தையுமே இது பண்றான். Your handkerchief happens to be found at the foot of the victim's bed. Third coincidence. One of these stab wounds inflicted on the body was by a left-handed person. You are left-handed. That is a lot of coincidences, Princess Dragomir. Okay, கடைசியா left-hander புடிச்சிட்டோம். Call it fate. If you report to the police your coincidences, they will laugh. A woman of my age and frailty has violently murdered a man? With how many potential witnesses who saw me doddering along the corridor in the middle of the night like Lady Macbeth? You are right, Princess. You could not work alone, which means you have one or more accomplices. And it is okay, only a matter of time. Murder தான், பட் ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் மட்டும் பண்ணல. கூட சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் பேரும் பண்ணிருக்காங்கன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Remove yourself from my room and take your fantasies with you. Okay, காண்டாயிட்டாங்க. Привет! Привет! Hey, கிளி. கிளிங்க கிளி. ஓகே, இந்த வித்து அலபை இவங்க, இந்த வித்து இவங்க, இவன் 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 கரெக்டாக முடிச்சிட்டோம். அவ்வளோதான். That's the right answer. ஸோ இன்னும் நம்ம 2 பேர்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்குங்க இதை பற்றி. மிஸ்ஸிங் தி அலபே ஆஃப் அவன்கிட்டையும் பேசிட்டோம். ஆஸ்மேன் பிரின்சஸ் okay, இப்போ இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா hypothesis about the watch. What are 3 hypotheses that but okay, the watch that shows the time was found dead. The watch shows the time felt asleep. கிடையாது. The watch was tampered by the murderer. It was the time of the murder. கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம். 3 பாயிண்ட். Yes, I take the 3 point. 3 possible hypotheses. The watch has been tampered with, or it is out of adjustment, or it indicates the time of the murder. I shall explore these last 2 possibilities before reaching any conclusions. If the watch is out of adjustment, it may be broken. There may also be another reason related directly to Ratchet. Maybe the watch is set to another time zone. Okay. இப்போ the contradictory information. Notice this. If Ratchet is dead at 1:15, what information is contradictory? The train has been stuck to something.
ஆமாம் 3/4 மணி நேரத்துக்கு மேலே அங்கே எதுவும் பண்ணியிருக்க முடியாதுல்ல. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1:15 அவர் செத்துருக்காரு. தமிழனியாரா ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? உங்கள் லைவ் முடிஞ்சிச்சா? ஆக்சுவலி நான் லைவ் போகும்போது பார்த்தேன் நீங்கள் லைவ் போட்டிருந்தீங்க. பட் ஆனால் நான் லைவ் ஆரம்பிச்சேன்னா டக்குனு உள்ள வர முடியல. லைவ் முடிஞ்சிச்சா? The watch indicates that the murder took place at 1:15 where murder was. Watch cannot indicate the time of the murder. Correct. So 12:37 உள்ள இருந்தானா 1:15 இருக்க முடியாது. What is the deal that could indicate the time was not already stopped? This is wrong, but I'm never far from the truth. That the watch was not already stopped. I must admit I'm not right this time. Okay, மூணாவது ஆப்ஷன் இது ஒன்று தான். I do not think that's the right answer. அவள் தான்டா இருக்கிறது. ஓ, திருப்பலாமா? இது எனக்கு தெரியாமல் போச்சு. What is the data that could indicate that the watch was not already stopped before the crystal was broken? The watch was not defective because the second Today half who is live completed. Oh, okay bro. Actually இப்போதான் லக்ஷ்மி ப்ரோ வந்துட்டு போனார். என்னை அடுத்து ஊவா தான் விளாட சொன்னார். பட் நான் பார்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கென்ஷன் இம்பேக்டை முடிப்போம். அது முடிக்க முடியாதுன்னு தெரியும். பட் ஆனால் எவ்வளோ விளாட முடியும் அது விளாட்டதுக்கப்புறம் நம்ம போவோம் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, which time zone is Istanbul located? இது என்னடா கேள்வி? தான் மேலே போட்டிருக்கேடா UTI 2ன்னு. UTC 2. Which time zone is Orient Express currently located? நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்? ஸோ நம்ம இஸ்தான்புல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஸோ கண்டிப்பாக இஸ்தான்புல்லில் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. சைபீரியா வந்துட்டோமா? பல்வரேட்டா வந்துட்டோம். UTI ஒன்று தான் நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு கென்ஷின் அர்கான் வந்தால் வரைக்கும் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் போங்க. அதான் ப்ரோ அதான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரி பேஸ்டில் எவ்வளோ வந்திருக்கோ அவ்வளோ கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வேணால் நம்ம அடுத்த கேம் போகலான் இருக்கேன். ஓகே, கிராஸ் செக் நோனால பேஸ் யாருக்கு தெரியுன்றதை பார்த்துருவோம். இந்த அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே என்ன காணும்? பீப்புள்ஸ். ஓகே, ஆலவே ஓவர்லேப் ஆகுதா? இவர் யாரை பார்த்தாரு? இவரை பார்த்தாரோ? ஒரு 10 லைவ் தொடர்ந்து ப்ளே பண்ணாலே முடிஞ்சிடலாம். அப்படியே ப்ரோ. ஆக்சுவலி இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 லைவ் கிட்ட போயிட்டோம். 6 லைவ் முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நான் ஏஆர் லெவல் 17 இருக்கேன். இன்னும் ஒரு செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணால் எனக்கு 18 அன்லாக் ஆகிடுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது முடிச்சுட்டா எனக்கு நீங்கள் சொன்ன ஆர்கன் வந்து ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். This is wrong, but I'm never far from the truth. We're together. Orient fracture. அது கரெக்டு தானே, நம்ம அதை தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ இவங்க 3 பேர் ஒன்றா இருக்காங்க. தலைவன் யார் கூட இருக்கான்? இவங்க 2 பேர் தான் ஆக்சுவலி ஒன்றா சுற்றிட்டு இருந்தாங்க. 6 நேஷன்ஸ். 6 ஆக்சுவலி நீங்கள் லாஸ்ட் லைவ் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்ல ப்ரோ. ஸோ அதில் போய் நம்ம ஓரளவுக்கு அன்லாக் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி பேஸ் முடிக்கிறதா மட்டும்தான் இதுவாக இருக்குது. இவங்க எங்கிட்ட தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. டாக்டர் இல்லை, இவங்க தான் பேசியிருந்தான்னு நினைக்கிறேன்.
எனக்கு அந்த இந்த மறந்துட்டேன். ஸோ மொத்தம் 6 இருக்கா? இப்போதைக்கு நம்ம பார்த்தா தேர்ட் விளையாடிட்டு இருக்கேன், செகண்ட் விளையாடிட்டு இருக்கானான்னு தெரியல. ஸோ ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்டாக ஏஆர் லெவல் வந்து 90 வரைக்கும் வரணும் ப்ரோ. ஏஆர் லெவல் 90யா இல்லை அவங்க பர்டிகுலர் பவர் 90யான்னு தெரியல. ஸோ இப்போதைக்கு ஏஆர் லெவல் நான் 18 வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. 18 வந்துட்டு ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்கன் ஒன்று அன்லாக் ஆகணும். ஸோ அது அன்லாக் ஆச்சுன்னா இப்போ அடுத்த அந்த ஸ்டோரி தான் விளையாடுவேன் மோஸ்ட்டாக. நெக்ஸ்ட் லைவில் நாளைக்கு இல்லை அடுத்த லைவ் விளையாடும் போது நான் மோஸ்ட்டாக அதுதான் விளையாட வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மிஸ் டெபஹாம் வாரியர்ஸ் அண்ட் கான்ஸ்டன்ட். மிஸ் டெபஹாம் ஓகே கண்டுபிடிச்சாச்சு. 60 லெவல் மேக்ஸ். ஸோ 60 லெவல் மேக்ஸா? ஓகே 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 ப்ரோ. அப்புறம் இது மட்டும் தான் பாக்கி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆஸ்கால பேசுறது முடிஞ்சிச்சா? இன்னும் 2 பேர் மட்டும் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. Oh, Poirot, you're there. She hasn't moved, but she seems to be waking இப்போதைக்கு நான் ஜீன் மட்டும் 40 மேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். மற்றபடி இன்னும் வேறு யாரையும் நான் மேக்ஸ் பண்ணல. Investigation progresses. I find myself helping ஏஆர் 60னா நான் இப்போ தான் 18 1/3 தான் ப்ரோ வந்திருக்கேன் நான் ஏஆருக்கு. I have shifted boxes, helped with hangovers, repaired an orange juicer, unlocked some Russian dolls. Also my investigation. நீங்க எப்படி ப்ரோ இந்த மாதிரி ஓரியன்டட் கேம்ஸ் மட்டும் தான் விளையாடுறீங்களா இல்ல மத்த கேம்ஸ் மத்த ஸ்டோரி கேம்ஸ் விளையாடுறீங்களா இல்ல வெறும் அனிமே அந்த மாதிரி ஓரியன்டட் கேம்ஸ் விளையாடுறீங்களா? My friend, I would rather clean out the Orient stables. Yet I have managed to solve a few mysteries. Oh, tell me everything. The embroidered handkerchief belongs to Princess Dragomirov. I also found out that she was Sonia Armstrong's next game போங்க. Actually அப்படி விளையாடலாம் ப்ரோ. பட் ஆனால் விளையாடினா சீக்கிரமாக ஓரளவுக்கு போர் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ப்ரோ பார்க்குறவங்களுக்கு. அதனால சரி ஓகே மிக்ஸ் பண்ணி விளையாடினா கரெக்டாக இருக்கும் தான் நான் எப்படி பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு கேம் ஒரு 2 லைவ் இல்லை 3 லைவ் போட்டு கண்டினியூஸாக விளையாடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம் 3 லைவ்ஸோ 2 லைவ்ஸ் அது விளையாடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. நான் விளையாடிட்டு இருக்கிறது. I cannot see either woman stabbing Ratchet over and over again. ஏன்னா இப்போதைக்கு இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னு இது ஆல்மோஸ்ட் பாதிக்கு மேலே முடிச்சோம். வசி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. அதர் ஸ்டோரி கேம்ஸ் 2 and some mobile games. ஸோ ஓகே ஓகே சூப்பர் ப்ரோ சூப்பர் ப்ரோ. வசி ப்ரோ வாங்க எப்படி இருக்கீங்க? Concerning the broken watch, it could have been tampered with. It could have been out of adjustment before the murder. Or, of course, it could indicate the actual time of the murder. The only hypothesis I could rule out was that the watch was out of adjustment. For the others, they are impossible to verify. So, the watch is of little use to the investigation. And I was convinced that it indicated the time of the crime. 2 women involved in the Armstrong case. Let us not forget our patient here. There are 3 women. Super bro. Look, she seems to be waking up. Okay, இந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க. அடுத்த கட்டமா என்னமா நீ சொல்லுமா கதையை? ஆம்ஸ்டர்டாம் கதை என்ன? Did I fall asleep again? Indeed, இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டோரி கண்டினியூவா ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகே ப்ரோ ஆக்சுவலி நான் விளையாடலாம் தான் இருக்கேன். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து இப்போ உடனே அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் விளையாடுவேனான்னு எனக்கு டவுட்டு தான். கொஞ்சம் போனதுக்கு அப்புறம் விளையாடலான்னு தான் இருக்கும். கொஞ்சம் டைம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டோம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் விளையாடலான்னு இருக்கேன். பிளானட் ஆஃப் லானான்னு ஒரு கேம் இருக்கு. அந்த கேம் விளையாடிருக்கியா ப்ரோ? Most likely an overdose. That would explain your battle to shake off the effects. You think Fräulein Schmidt did it? She certainly had the most opportunity, but why would she? But no one knew who I was. It's impossible that someone deliberately targeted me. Mr. Locke dug the map. So okay, in the choose 2 people who like to be suspicious to be drugged. Lucky. இவன் வாய்ப்பு இருக்கு. இப்படிலாம் இந்த அம்மா கூட இருக்க இன்னொரு ஆள் யாரு?
I'm Schmidt. பார்த்தீங்களா ரெண்டு பேரும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ வேண்டாம் கென்ஷின் ஸ்டோரி ஓகே அதான் ஓகே ப்ரோ கண்டிப்பா ப்ரோ. நான் தான் சொல்றேன்ல இப்போதைக்கு நான் கென்ஷின் முடிக்க தான் ட்ரை பண்ணுவேன். கென்ஷின் முடிச்சுட்டு தான் நான் அடுத்த ஸ்டோரிக்கு போவேன். ஆக்சுவலி கென்ஷின் எனக்கு தெரிஞ்சு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 50 எபிசோடு போகணும் விளையாடுறதுக்கு விளையாட்ட பார்த்தா. ஸோ அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும். மசி ப்ரோ என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா மொபைலில் நல்லா இருக்கும். ஓ அது கேம் மொபைலில் நல்லா இருக்குமா ப்ரோ? ஊவா கேம் ஜஸ்ட் ஃபார் அனிமேஷன். ஸோ மொபைல் கம்மியாக. After the Daisy Armstrong case was officially closed. ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் கேம் பிளே வந்து ஃபோனில் ரொம்ப கொஞ்சம் கிளாரிட்டிக்காக இது கம்மியாக தான் ப்ரோ இருக்கும். ரெசல்யூஷன் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். But he didn't turn up on their radar. I even set up an anonymous tip line for news about Clark. That's how I met Braid, a sketchy contact on the dark web, but they found nothing I could use. Okay, எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஃபைனல் சாப்டர் 6. 4 long years passed without anything new. Every day I looked at the evidence board I put up in my apartment bedroom. Then this morning a police report landed on my desk that changed everything. Okay, நம்ம 4 வருஷமா அந்த கேஸை தேடிட்டு இருக்காங்க எந்த க்ளூமே இல்லாம. There was his name. Michael Clark. Lisa, okay. இல்லை ப்ரோ ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கன்வீனியன்ஸ் இருக்கும் வசி ப்ரோ. ஸோ இப்போ எனக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது சாட்டர்டே வந்து நான் ஒரு கோஆப் லைவ் ஒன்று போயிருந்தேன் ஃப்ரெண்டோட இது ஏஞ்சல் ஆர்ட்னு ஒரு ப்ரோ ஒருத்தர் வருவார்ல. ஸோ அவரோட லைவுக்கு நான் போயிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பாக்ஸ் விளாடாமல் ஃபோனில் தான் விளாட்னேன். நான் நல்லா விளாட்ற கேமே அதில் போனால் கண்ட்ரோல் பண்ணி விளாட முடியல. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கன்வீனியன்ஸ் இருக்கும். ஓகே ஜான், யூ borrowed several clues from the police property room. Let's make it reductions. ஸோ அதனால் ஒவ்வொருத்தருக்கான இது சேஞ்ச் ஆகும் ப்ரோ பர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ எனக்கு வந்து கண்ட்ரோலரில் நான் விளாட்றது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஈஸியாக இருக்கும் ப்ரோ. கேம் சவுண்ட் கொஞ்சம் இறையுது அப்படியா ப்ரோ? கேமில் பெருசாக சவுண்டே இல்லையே ப்ரோ. இந்த கேம் சைலண்டாக தான் ப்ரோ இருக்கும். அவங்க பேசுறது மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி இருங்க செக் பண்ணி பார்க்குறேன் நான். இப்போ செக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. இப்போ சவுண்ட் அதே மாதிரி தான் இருக்கா? இப்போ இது ஓகேவா? Travel for the discriminating traveler, also for the overworked detective who never seems to have time for vacation. லக்ஷ்மி ப்ரோ வா ப்ரோ திருப்பி வந்துட்டியா ப்ரோ? சூப்பர் ப்ரோ. Okay, then this December 6th the crime investigation பண்ணிட்டு இருக்காங்க. No new leads in the Armstrong case, and then this Michael Clark, the sarcastic reporter, my prime suspect in the kidnapping, murdered 4 years ago. This is Michael Clark? He doesn't look anything like the journalist I interviewed. Michael, you have earned a place on my evidence board. Okay, investigate பண்ண ஆளே இப்ப வேற ஆள் தான் போல. சும்மா கேபி. அடடா அப்ப இவரு நம்ம பண்ண ஆள் கிடையாதா? Okay, abduction, hairbrush, all the really added to evidence. Suzanne's hair, so conveniently left in the cabin for us to find. It was planted. I knew she was innocent. Suzanne's hair, I knew she was innocent. Okay, Susan தேவையில்ல. இது என்ன பாட்டில்? Protection bottle of wine. The only fingerprints found on the bottle were Suzanne's. Susan பாவங்க. கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓ அப்படியா ப்ரோ? ஓகே விளையாடலாம் ப்ரோ. பொறுமையாக விளையாடுவோம். நம்ம நிறைய கேம் ஸ்டோரி கேம்ஸ் தான் விளையாட போகிறோம். இன்னும் காலங்கள் இருக்குது, நாட்கள் இருக்குது நமக்கு. பொறுமையாக விளையாடுவோம். And yet, no DNA found. The lab team found this keychain in the cabin,
but they wouldn't have bothered to examine the keys once the DA shut down the investigation. The keys were just tossed in the evidence box along with everything else. It's too unusual not to demand a closer look. Okay. இதுவே ஒரு பசில் மாதிரி தானே இருக்கு. ஓகே ஓகே, இப்படி திருப்பிக்கலாமா? மண்டை ஓட்டு பத்திரம் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த சைடு மட்டும் இந்த மண்டை ஓட்டு மட்டும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இது? ஓகே ஓகே, அந்த மண்டோட பாதி தானா இது? ரைட் 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 ரைட், புரியுது புரியுது புரியுது. ஓகே ப்ரோ, ஓகே தமிழ் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. லக்ஷ்மி ப்ரோ என்ன சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, yep, but Genshin not going into FP manner. See Madraz bro, good night. Okay லக்ஷ்மி ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. அவள் தான்டா இருக்கு, வேறு டிசைனுமே இல்லையடா அதில். கரெக்டாக தான்டா பண்ணியிருக்கோம். ஓ மை காட், பசில்ஸ் வென் லைவ் என்ஸ். லைவ் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 45 மினிட்ஸில் முடிஞ்சிடும் ப்ரோ. மோஸ்ட்டாக 45 மினிட்ஸ் தான் இருக்கும், அது மாதிரி இருக்காது. ஓகே, எல்லா பட்டம் எழுதி பார்த்துடும், எதுலேயுமே வரலையே வா. Fluffy. Daisy's plush toy. இது ஒன்றுத்தில் மட்டும்தான் நம்ம ஏதோ பண்ணாமல் வச்சுருக்கோம். அக்கா முடிஞ்சிச்சுல. ஆமாம், இப்போ வச்சு கரெக்டாக இருக்கே. மண்டவோட கரெக்டாக தானப்பா இருக்கு.
இது தலைக்கில் இந்த பக்கம் கொண்டு வரணும் போகிறான்லா. டேய் மண்டோட ஷேப் கரெக்டாக தான்டா இருக்குது, ஏன்டா இப்படி கொடுக்குறீங்க? கரெக்டாக தான்டா இருக்குது மண்டோட ஷேப்பு. I think gathering regular views be nice because you won't be alone. ஆமாம் ப்ரோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி கேம் விளாடும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கும். பட் பிரச்சனைனா சில டைம் க்ரௌட் வந்து நம்ம டிபெண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல, நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வர வரைக்கும் வரட்டுன்றது தான் விட்டுருக்கேன் ப்ரோ. அது ஏதோ வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபேஸ். பார்த்தீங்களா இப்படி தான் திருப்பி இருக்கணும் நம்ம. எக்கத்தான போல கஷ்டப்படுங்க. பார்த்தீங்களா ஒரு பென்ட்ரைவ் இருக்குங்க உள்ள. யூஎஸ்பி டிரைவ் கிடச்சிருக்கு நமக்கு. Gathering regular viewers with multiplayers and doing this kind of live would be nice, but you... ஆமாம் ஒரு ஆக்சுவலி ரெகுலராக லைவ் வரவங்களுக்கு வச்சு நம்ம திருப்பியும் மல்டிப்ளேயர் கேம் ஆனாவே. ஒரே பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்ளேயர் கேமுக்கு இதுக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்பாக்ஸில் விளாட்றதுனால எக்ஸ்பாக்ஸுக்குன்னு இருக்கவங்கள மட்டும்தான் பர்டிகுலராக மல்டிப்ளேயர் கேம் வச்சு விளையாட முடியும். அந்த ஒரே பிரச்சனை தான் இது. ஆமாம் ப்ரோ புரியுது நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு புரியுது. பட் ஆனால் அதான் சொல்கிறேன்ல, நம்ம மல்டிப்ளேயர் கேம் விளையாடலாம். பட் ஆனால் எக்ஸ்பாக்ஸ் வச்சு சப்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல, அதுவே பார்க்கணும்ல. எக்ஸ்பாக்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணால் தானே நம்ம விளையாட முடியும். They will never leave you alone. கண்டிப்பாக ப்ரோ. ஆக்சுவலாக தான் நானும் மல்டிப்ளேயர் கேம் இப்போ விளாட்லான்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டம்பிள் கைஸு எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமாங்கஸ் அந்த மாதிரி கேம் தான் விளையாடணும். பட் ஆனால் அதுக்கு கரெக்டான பீப்புள் வரணும்ல, அந்த விஷயம் ஒன்று இருக்குல்ல. நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு புரியுது, மல்டிப்ளேயரோட விளாட்னா கரெக்டாக இருக்கும்னு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எக்ஸ்பாக்ஸோட அந்த சர்வஸ்லாம் வேறு எதுவும் சொல்கிறாங்க, அது நமக்கு எதுவும் புரியல. ஓகே, நான் இது ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு தெரியல. பட் ஆனால் அது ஓப்பன் ஆகணும் கீ செயின். ஓப்பன் ஆகுடா. கோலா கேமர் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. வா ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ இருக்க? வா ப்ரோ. இந்த கீ செயின் எப்படியோ பண்ணி ஓப்பன் பண்ணணும். என்ன பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுறது? ஓகே, இதை அத்தாண்டி ப்ரெஸ் பண்ணணுமோ? இல்லையே, அப்படியே தான் சொல்லியிருப்பாங்களே. நல்லா நான் கிளம்புறேன் ப்ரோ. ஓகே நான் லக்ஷ்மி ப்ரோ வந்ததுக்கு நன்றி ப்ரோ. கோலா ப்ரோ நீங்கள் சொல்லுங்கள், எப்படி இருக்கீங்க? நீங்கள் நாள் எப்படி போச்சு? என்னடா இது? இருங்க, இதுதான் பசலா இல்லை வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துப்போம்.
ஆல்ரெடி ஒன்று எடுத்தாச்சு. இருக்குங்க பசில் ஒன்றும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம ஏதோ ஒன்று எடுக்க வேண்டியது இருக்குது. ஆனால் இது என்ன பண்ணணுன்னே தெரியலையே. சரி வாங்க. 1 3 1 2 3 4. ஸோ ரொம்ப ப்ரெஷர் பேரண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ். ஃபர்ஸ்ட்டு ப்ரோ டுடே காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஓகே ப்ரோ ப்ரெஷர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா ஒர்க் போகிறது சொல்லி. நடக்கும் ப்ரோ வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. உங்கள் ஆட்டோ நடக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் ஆக்சுவலி என்ன ப்ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கீங்க? என்னடா இது எல்லா காம்படிஷனும் ட்ரை பண்ணிட்டேன். பட் ஆனால் எதுவும் ஒர்க் ஆகலை. பேரண்ட்ஸ்ட ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் ரைட் பண்ண பாலிஸ் ட்ரை பண்ண சொல்லிட்டு டார்ச்சர். பிசிஎஸ்சி. ஓகே. உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் வந்து சொல்லி டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களா ப்ரோ? அது எல்லா ஃபேமிலியிலும் இருக்கிறது தான் ப்ரோ. அவங்க ஏதாவது டார்ச்சர் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. Key knife. They sell them on the internet for self-protection. ஓகே 3569. 3569 இதோ நான் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? த்ரீ 5 6 9. ஆமாங்க அது இதில் இருக்குது. அஸ் ஃப்ரெஷ் ஐடியில் ஸ்கோப் இருக்கா? ஐடியில் ஸ்கோப் இருக்குது ப்ரோ. பட் ஆனால் ஃப்ரெஷராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெரிய கம்பெனி ஜாயின் பண்ணல, ஏதாவது ஸ்டார்ட் அப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம் ப்ரோ நல்லது. A capsule and a smell. Bitter almonds. Cyanide. ஐடியில் நீங்கள் வந்து எந்த டொமைனில் போகிறீங்களா இருக்கு. இப்போ ஃபுல் ஸ்டாக் நீங்கள் போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் பேக் எண்டில் போகிறீங்களான்றது உங்ககிட்ட தான் ப்ரோ இருக்குது. What do we find? A capsule and a smell. ஓகே 1 2 அதில் கொடுத்துருக்க ஹிண்ட்டு தாங்க அது. திருப்பி இதில் ஒரு கத்தி. நான் அன்ரியல் யூனிட்டி அந்த மாதிரி. ஓகே நீங்கள் அந்த கேம் சர்ச் இன்ஜின் அந்த மாதிரி இது பண்ண பார்க்குறீங்களா ப்ரோ? அதுக்கு நீங்கள் ஐடிக்கு பொறுத்தவரை கேமிங் டெவலப்பராக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்ல. Possession alone can lead to serious jail time. ஓகே மோஸ்ட்டாக அது எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எல்லா க்ளூஸும் எடுத்தாச்சு. இல்லையே அப்பயும் ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்குமே.
ஓகே அனிமேஷன் ட்ரை பண்ணுறீங்களா ப்ரோ நீங்கள்? What do we have here? A கேம் flashlight. இன்ஜினில் It can கேம் also மட்டும் conceal இல்லை, maps, நம்ம but in ஏஆர் this case விஆர் we தென் have அனிமேஷன் அது மாதிரி. lockpicks. அப்போ அனிமேஷனே நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம்ல ப்ரோ? நீங்கள் ஐடிக்கு போகிறதுக்கு பதிலாக அனிமேஷனில் நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது ப்ரோ. எப்போவுமே அனிமேஷன் ஸ்கோப் அதிகம் ப்ரோ. நீங்கள் எதிர்பார்க்குறோட அனிமேஷனுக்கு எப்பவுமே ஸ்கோப் நிறையவே இருக்குது. ஆனால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டான ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஸ்கோப் அதிகம் அனிமேஷனுக்கு இருக்க மாதிரி. Connect two items in the boat together to create a link between them and make a conclusion about the investigation. I knew it. The faces don't match at all. They are clearly two different men. I should run facial recognition on my computer. அதுக்கு ஆக்சுவலி எனக்குமே பெருசா ஐடியா இல்லை ப்ரோ, என்ன பண்ணா இதோ ஆகும்னு. நீங்கள் வேணால் இது பண்ணி பாருங்கள், அனிமேஷன் கோர்ஸை பற்றி கொஞ்சம் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். அதில் கண்டிப்பாக யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்ன இதுன்னு. ஓகே, இதுதான் கிட்னாப்பிங் எவிடன்ஸு. The DA resigned soon after the Armstrong case. AI guidance, It haunted him that's just why as it I'm has learning haunted with me. AI. ஓ சூப்பர் ப்ரோ, ஏஐ படிச்சிட்டிங்கனாலே அதே போதும் ப்ரோ, அதுவே உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கோப் கொடுக்கும் ப்ரோ. God of call from that night. ஏஐ படிச்சுனா கண்டிப்பாக ஸ்கோப் இருக்குது ப்ரோ. ஏஐக்கு வந்து இப்போ வச்சு அதை வச்சு என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கானுங்க.
ஓகே இது ஓகே. நாட் கிராஸ் சீனில் தலைவர் இருந்திருக்கான்ல, அப்போது இது கால்ஸு இதை வச்சு இது எவிடன்ஸு இதை வச்சு இவனை பிடிக்க முடியாது. இந்த மாதிரி இறந்துட்டாங்க. ஸோ இந்த மோட் அரெஸ்ட் வாண்ட் வச்சு நம்ம யாரை பிடிக்க போகிறோம்? இன்னும் எத்தனை இருக்குன்னு தெரியலையா? இன்னும் இதில் சால்வ் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க கேஸு. சூசைட் ஆஃப் ஜான் ஆம்ஸ்ட்ராங். ஸோ இதுக்கு கனெக்ட் ஆனது இந்த அட்டர்னி, இதுலேருந்து இந்த கேஸ், இந்த இது ஐக்காரங்க இவன். சரி ஓகே, இப்போதைக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்றுத்தோட ஒன்று எல்லாத்துக்கும் கனெக்ட் பண்ணி விடுவோம். இது கனெக்ட் ஆகலை. கனெக்ட் ஆகலை. இதுவும் கனெக்ட் ஆகலை. ஓகே, எல்லா மேட்சிங்கும் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ இது கூட தான் மற்ற மேட்சஸ் போடணும். ஓகே, டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயே ஒரு சைன் பண்ணியிருக்காரு. எதுவுமே இது கூடயும் கனெக்ட் ஆகல. என்னடா இது? வாட் இஸ் திஸ்? இவங்கிட்ட ஏன்டா நீ போற? ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிசியை சுற்றி கிட்னாப் ஆஃப் எவிடன்ஸு, டெத் அண்ட் பரிடு. இது மார்ச் 6 நடந்திருக்கு.
இது எப்போ நடந்திருக்கு? டிசம்பர். ஸோ மார்ச் டிசம்பர் இது ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் இன்சிடென்ட்டு. ஏப்ரல் 2 ஜான் வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாரா? ஓகே. எவ்வளோதானே, வேறு ஏதாவது இருக்கா? அவன் மிஸ் பண்ணியிருக்கோமா? ஒரு பூனைத்தலைலாம் தெரியுது, பட் ஆனால் நமக்கு இங்கே ஆன்சர் என்னன்னு தான் தெரியல. அதுதான் ஒன்றே ஒன்று தான் எதுக்குள்ளேயுமே லிங்க் ஆகும் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று தான். ஓகே, இவன் எல்லாத்துக்கூடயும் முடிச்சிட்டான். இவன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டான். இது வந்து எல்லாத்துக்கும் கூட முடிஞ்சிருச்சு. இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு. என்னடா இது? இருங்க, இது வந்து இவன் ஒருத்த மட்டும் தான் எவன் கூட லிங்க் ஆகாமல் இருக்கான். ஓகே ஓகே, இந்த இல்லை எவிடன்ஸ் டேம்பரிங்கு இது கூட மிக்ஸ் ஆகலை. டெய்ஸியும் பார்த்துட்டோம், இவனையும் பார்த்துட்டோம். அப்படி யாரை தானே இப்போ மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்? யாரு யாரு யாரு? வா, இப்போவே கண்ணை கட்டுதே. Help yourself, Joanna. You earned it. ஏய் ஜோனா, இந்த கேஸில் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் மிஸ்ஸிங்கு. வேறு ஹிண்ட்டு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. சம்திங் வி ஆர் மிஸ்ஸிங். அது மட்டும் ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது. எஸ்டாப்ளிஷ் கனெக்ஷன் ஃபார் 3 2 நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்.
எவனுமே எவன் கூட கனெக்ட் ஆகலையடா. அப்போ எதிராது மக்களே, நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணால் பார்க்குறோம். லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு கமெண்ட் செக்ஷனில் ஹாய் ஹலோ சொல்லுங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பின் பண்ணிடுறாங்க, கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மார்ச் 6 2 பேரை கவுண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. $100 பில்லு கிடச்சிருக்கு. பட் வாட் டு டூ? எவனுக்கும் எவன் எங்கே இருக்கானே தெரியலையே. இதோட இப்போ எல்லா காம்பினேஷன்ஸையும் போட்டேன்டா நான். காம்பினேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லைடா மிச்சம் வைக்கிறதுக்கே. மக்களே, நீங்கள் எதாவது பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்கா என்னவா இருக்குன்றதுக்கு? ஸோ நான் எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன். உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருக்கா மக்களே? ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு இப்போதைக்கு எந்த ஐடியா இல்லைங்க. உங்களுக்கு எதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சொல்லுங்கள். இந்த போர்டில் நான் என்னன்னு தேடுவேன். ஸோ இதில் என்ன காம்பினேஷன் இருக்குது? நீங்கள் எல்லாருக்கூடையும் போட்டாச்சு. நம்ம இப்படி எல்லாருக்கூடையும் போட்டுமே காம்பினேஷனே இல்லையே. இங்கே அவ்வளோதானா? வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. இது வாங்க இந்த ரூமில் வேறு ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். தோ 2-3 எவிடன்ஸ் இருக்குங்க. இதை நம்ம பார்க்காம விட்ருக்கோம். இருங்க, இதே தான் நம்ம கனெக்ட் பண்ண முடியாதான்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லேப்டாப் ஆன் பண்ணிட்டு Shaved off the metro beard. But I'd recognize that smug bastard anywhere. The man I interviewed 4 years ago posing as Michael. Okay, even that this goes on the board.
Okay, this goes on the board. Very good. Maybe they needed to show the ransom to someone to check if the serial numbers were still on record. I'll print them, and on the wall they go. Okay, very good. Number and evidence இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Facial recognition. Okay. The real Michael Clark has been dead for years. Let's see if the photo of the fake Michael Clark matches someone in the database of known criminals. I've tried this several times in the past few years, but came up empty. Maybe whoever he really is has finally made a mistake. Okay, Joanna. No, that doesn't look like him. It could be him. Okay, Joanna. Pretty different. Oh. What has changed between these two photos? Hair? Yes. He seems different at first glance, but still it's the same person. Glasses? Nose? Right. Kadasi and beard. He's changed his appearance a lot. Probably had some plastic surgery on his nose, but there is no doubt it's the same person. Let's see why he was arrested. Arrested on November 23rd at Orient Airport. Personal stolen article. In the place. Man bailed. Okay. ஒரு பொருளை திருடி மாட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க மேம். Absolutely nothing on this Cassetti. His driver's license is almost surely a fake. I know I have to stop printing. It's bad for the planet. Okay, அப்ப நம்ம முடிக்காம வச்சிருக்கோம். Mr. Ratchet, you didn't just steal statuettes. What recent information does the database have on you? Okay, அதுவும் print பண்ணியாச்சா? Samuel Ratchet. It's so frustrating. I have a name, but I can't find anything about him. But I know just who to call. Okay, நம்ம பத்தி கால் பண்றாங்க யாருக்கோ. Hello, Braid. Long time. Oh, Joanna. Hey, how may I assist you? I need you to search the dark web. Yeah, can you narrow that down a little? Because it's pretty big and pretty dark out here. Could you find intel about a Samuel Ratchet? Okay, நம்ம சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறோம். மறக்காம subscribe பண்ணாம subscribe பண்றங்க. ஒரு லைக் போட்டு விடுங்க. They don't come worse. Send me what you find by email. All right, hang on. Okay. Yeah, okay. Nope. And okay. Oh, this might be something. I gotta do a deeper dive, but you should find this interesting. Could be coincidence if I believed in them. Emailing details. Domo arigato, Mr. Roboto. We're here to save mankind. Okay, நான் தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, வேற என்ன இருக்கீங்க? I've read it probably 10 times already, but I can't get enough of it. Don't know why. Maybe because it helps me sleep? அவ்வளோதானா? சரி, வேற என்ன இருக்கு? அந்த சைடு ஏதோ புக் இருக்கு, அந்த புக்கும் பார்ப்போம். I don't have time to waste on magazines. Okay, magazines. இந்தமா ஃபோட்டோ. ஜஸ்ட் ஃபோட்டோ தான் அது. போனை இல்லை, இந்த இதுலேயே ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. Email from Brad. Mr. Ratchet, you didn't just steal statuettes. What recent information does the database have on you? Okay, first class. Orient Express. I'm gonna print these tickets and put them on the board. Okay, Orient Express. இந்த வழியா தான் வந்திருக்காங்க போல உள்ள. இல்லை, இதுக்கப்புறம் ஏதோ காட்டுது உள்ள. Mr. Ratchet, you didn't Okay, just that's steal 3D இருக்கான். statuettes. What recent information does the database have on you?
ஓகே இந்த ரூமில் வேறு ஏதாவது பார்க்க வேண்டியது இருக்கா இல்லை அவ்வளோதானா? பார்த்தாச்சு, இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு இது போகணும். ஓகே இப்போ புதுசாக இன்னும் சில ஐட்டங்கள் தான் வந்திருக்குங்க. So, Ratchet's real name was Cassetti. ஓகே இவன் இங்கேருந்து இவன் பேரில் டேக் செகண்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் என்னது இது எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு? இஸ்தான்புல் டு மெக்வேர், இஸ்தான்புல் டு பாரிஸ் போயின்னு இருக்கான் ஒரு டிக்கெட்டு. This tattoo is the same on both pictures. ஓகே இந்த பணம் ஓகே இந்த 3 பணத்தையும் லிங்க் பண்ணிட்டோம். இது யாரு இது? These tickets were all booked by McQueen. Queen. This is Ratchet's ticket. ஓகே இதுக்கப்புறம் வரனா இருக்கு. இது ஜாயின் பண்ணணுமா? வேற ஏதாவது ஜாயின் பண்ணிட்டு இருக்கா? எனக்கு இதுக்கும் ஏதாவது As Ratchet is alive, the dead man can only be Noah. ஓகே நோவா பண்ணிட்டாங்க. இப்போதைக்கு வேறு ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணுமா? ஒரு ஆளை கண்டுபிடிச்சா எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வெளில வருது. டிக்கெட் இதுக்கப்புறம் தேவையில்ல பெருசாக இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மணி அதனால வேறு ஏதாவது இருக்காதோ? ஹிண்ட்டு கேட்குது. ஓகே இவங்க 2 பேரும் மேப் பண்ணுமா? நான் Goodbye, Michael Clark. Hello, Samuel Ratchet, the man who stole your identity and your ஓகே ஒரு வழியாக கடைசியாக நம்ம எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேங்க. ஓ ஒன்றும் முடியலையா? The person traveling with Ratchet has the same last name as my district attorney during the Armstrong case? ஓகே இன்னும் எத்தனை தான்டா சஸ்பென்ஸ் கொடுக்க போறீங்க? எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நான். இல்லை ஏதோ ஒன்று திருப்பி மிஸ்ஸிங். Something is missing. என்னது இது? ஹெக்டர் மெக்வீன் இப்போ வந்திருக்கு பாத்தீங்களா? ஹெக்டர் மெக்வீன். He's the son of my former DA. He goes on the evidence board. ஓகே இப்போ இவனுக்கு ஓகே இவனை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து தான் அவங்க போர்டில் போடணுமா? திரும்பவும் போக வேண்டியது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். This guy works for Ratchet, and if that's a coincidence, I'll eat my badge. ஓகே இப்போதைக்கு முடிஞ்சிருச்சு. இன்னும் என்ன அடுத்து? இவங்க 2 பேருக்கான கனெக்ஷனா? Hector McQueen is the son of District Attorney McQueen. ஓகே திருப்பியும் வரணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துக்கு.
எனிதிங் எல்ஸ் ஹியர்? ஆமாம், வேறு ஏதோ எவிடன்ஸ் வந்துருக்கு. இல்லை, அவ்வளோதானே இருக்குது இங்கே. நம்ம வேறு ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சம்திங் எல்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங். எனி ப்ரூஃப்ஸ் ஆர் எவிடன்ஸ் ஹியர்? Here's what Hector McQueen looks like. ஓகே, வேற என்ன இருக்கு ஒன்று காம்பினேஷனு? இந்த டிக்கெட்டு இவனுக்கு டாட்டூ இருக்கா? சம்மதம் இல்லை. ஓகே, எனக்கு தெரிஞ்சு மோஸ்ட்லி இங்கே இன்ஃபர்மேஷனில் திரும்பி போயிட்டு அங்கே ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். I knew it. He's the son of my former DA. ஓகே, அவ்வளோதான் இருக்குது இவனை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனு. வேறு எதுவும் இல்லையடா. பட் நம்ம ஏதோ ஃபார்மேஷன் பண்ணால் கண்டிப்பாக இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி தெரிய வரும். இது என்னது? இவனுக்கு இருக்க கனெக்ஷன். ஓகே, இந்த டிக்கெட்டுக்கும் இதுக்கு இந்த கனெக்ஷன், காசுக்கும் டிக்கெட்டுக்கு ஏதாவது இருக்கா? இந்த காசுக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும், இந்த காசுக்கும் இதுக்கும், இந்த காசுக்கும் இவனுக்கும், காசுக்கும் இவனுக்கும். ஓகே, இது எதுக்கும் அவனுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. இன்னும் என்னவா இருக்கும்? இந்த பின் பாயிண்ட் பண்ணுறது தான் இருக்கிறதே கஷ்டமான வேலையாக இருக்குது. மக்களே, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம எல்லாத்தையோட ஒன்றும் பின் பண்ணிட்டோம். இதுக்கப்புறம் பின் பண்ணாமல் இருக்கிறது மோஸ்ட் எல்லாத்துமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாத்தோட பின்னாக இருக்கு. ஒரு மர்டருமே இதுக்காக தான், காசுக்காக தான் நடந்திருக்குமோ? இது இல்லை, இது இல்லை, அதுவும் காசுக்காக நடந்தவா காட்டல. வேற என்னவா இருக்கும்? ஸோ இந்த காம்பினேஷனும் இல்லை. மக்களே, நீங்கள் யாராவது பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேறு என்ன காம்பினேஷனாக இருக்கலான்னு. இல்லை இப்போ தான் உங்கள் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறா அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்க்குறோம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பிகாஸ் நம்ம 150 கூட 4 சப்ஸ்கிரைபர் தான் தேவை. அந்த 4 பேர் ரொம்ப நேரமாக எனக்கு தேடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ மக்களே, இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் ப்ளீஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் யாரோ ஒருத்தர் நம்ம மிஸ் பண்ணுறது மட்டும் தெரியுதுங்க. இந்த இடத்துல யாராக இருக்கும் தான் தெரியல.
இவன் சுற்றி தான் எவ்வளோ பிரச்சனை போயிட்டுருக்கு. இவனுக்கும் இவனுக்கும் ஏதோ சம்மந்தம் இருக்குமா? இல்லை. இங்கே போனால் அதை எண்டு கிடைக்கல. ஸ்டார்ட் த கண்டிஷன் ஃபைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஓரியன்ட் ட்ரெயின். கணித க்ளூஸ் அந்த வால். ஓகே, இன்னும் 2 க்ளூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமா? இன்னும் 2 க்ளூஸ் இருக்குது. அது 2 க்ளூஸ் என்னன்னு தான் தெரியலையே. Okay. I know I have to stop printing. It's bad for the planet. ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆகுது மக்களே நமக்கு. அது என்னதுன்னு தான் தெரியலையே. இந்த பக்கம் படிச்சுட்டோம். இங்கே தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கா? எது எடுக்கிற மாதிரியும் இல்லை. இங்கேயும் எது எடுக்கிற மாதிரி இல்லை. ஓ, இங்கே இடத்துல இருந்து நம்ம எங்கே போகிறது? இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம வேற எங்கேயே தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க. இங்கே எதில் எதுவும் இல்லை. நம்ம பார்த்துக்கலாம். இங்கே ஏதோ இப்போ காட்டுது. அதோ வந்துருக்குங்க. Orient Express departs from Istanbul next week. Interesting. I'll put it on the board. Okay. Very good. Okay, reflect the sorry. The event? Some old train? But that face, that man. ஓகே, இவர் தான் இது அசிஸ்டன்ட்னு நினைக்கிறேன். இது ஓனரில் வெயிட் பண்ணுங்க. இது ஏதாவது தேவைப்படுதா இங்கே ஆக்டிவிட்டுக்கு? ஆமாங்க, இது ரெண்டும் தேவைப்படுது. Foscarelli will be on the Orient Express next week.
ஓகே, அதுக்கப்புறம் வர என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Next week, a certain Edward Masterman will be on the Orient Express. அப்போ கண்டிப்பாக இவங்க எல்லா டிக்கெட்டோட தான் போவாங்க. Hector McQueen will be on the Orient Express next week. இவனுமே இருப்பான் ஓரியன்ட் எக்ஸ்பிரஸில். Ratchet will be traveling on the Orient Express in a week. ஓகே, வேற ஏஎஃப் கேமிங் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? எப்படி போச்சு இன்னைக்கு நாள் உங்களுக்கு? I know that face. That's John Armstrong's driver. ஓகே, the clue unlock ஆயிருக்கு. Ratchet is taking the Orient Express next week. ஏஎஃப் கேமிங் ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? Foscarelli, the Armstrong chauffeur, is too. It can't be a coincidence. McQueen and Foscarelli must have decided to take revenge and will undoubtedly attack Ratchet on this train. I have to be on the Orient Express to stop them. And above all, I must stop Ratchet. But I can't do it in Istanbul because there's no extradition treaty with the United States. Ratchet can never be judged in the US without an extradition treaty. I'll have to wait until he's in Paris to have him arrested. ஓகே, கெட் ஆன் தி ஓரியன்ட் டிக்கெட். இல்லைனா கெட் அரெஸ்டடா? அதுக்கு இவங்கிட்ட தான் போய் பேசணும். ஆமாங்க, கட்சின்னு வந்துச்சு. ஐம் ஃபைன் ப்ரோ, நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? Every compartment is taken for this special anniversary journey. Oh, it's impossible to find a ticket. What can I do? Okay, fraud, buy ticket from someone. Fraud தரமா போனா தான் I could try to நினைக்கிறேன். get on the train without a ticket, but I could end up arrested. And Ratchet could get away or get murdered. No, there's a better way. Let's find out who's traveling on the Orient Express. Okay, அப்ப வேற ஒருத்தங்கிட்ட டிக்கெட் வாங்குறது தான் பிளான். இல்லையா? ஓகே, அவனே கால் பண்றாங்க. யாருக்கு கால் பண்றாங்கன்னு தெரியல. அப்பா ஆன்சர் பண்ணப்பா. எவ்வளவு நேரம்ப்பா? பிரைட். It's me again. I haven't found anything useful yet. I need one last favor. But it's a big one. Uh-oh. Can you find me the list of passengers of the Orient Express for that anniversary trip? அப்படிங்களா ப்ரோ? இன்னும் இல்லை ப்ரோ, இனிமேல் இல்லை ப்ரோ. கேம் முடிச்சு தான் ப்ரோ போகணும். ஸோ கேம் முடிகிற கட்டத்தில் தான் இருக்குது. இன்னைக்கு லைவ் மோஸ்ட்டாக இதோட முடிஞ்சிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் போவேன். Oh no. Whoa, calm down. I got one name. Female. The name I got before they kicked me up was Stacy Johnson. Do you feel like Stacy Johnson? The question is, how is she going to feel about helping me? That's one you'll have to figure out for yourself. I gotta go back to weaving my magic on the web. ஓகே, ஸ்டேசி சான்சன் ஒருத்தவங்க கிட்ட இருந்தால் டிக்கெட் நம்ம கொடுக்க போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். அதை வந்துட்டாங்க பாருங்க, ஸ்டேசி ஜான்சன். ஓகே, கான்டாக்ட் பண்ணுங்க ஸ்டேசி ஜான்சனை. வெறும் ஃபோன் கால் தான் நம்ம டெக்னாலஜியில். நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஏஎம் கேமிங் ப்ரோ. Hello. Is this Stacy Johnson? Who's asking? My name is Joanna Locke. I'm a police detective. And I'm just an actress. Now what did I do wrong? Nothing. I need your help. I need to take your place in the Orient Express. Is this a joke? No way. Do you remember the Armstrong kidnapping? Of course I do. That poor little girl. I'm a police officer. I have a new lead that may help me find her killer. Wait, didn't they prove it was the nanny? I have found compelling new evidence. I've reopened my investigation. ஆமாம், எல்லாத்தையும் இந்த மொழிகிட்ட சொல்லு. I have my doubts about the murderous nanny. I played a nanny a couple years ago in a slasher. I was killed in the first episode, but it got me interested in helping kids. Stacy, please. You say you help kids? Well, I joined a couple of associations who are trying to help underprivileged kids. If this little girl's real killer is still out there somewhere, I'd do anything I could to help. Getting me on that train will help more than you can imagine. So, you want my ticket for the Orient Express? But I booked it months ago. I was so much looking forward to this trip.
I'll buy the ticket twice the price. I'll give you twice what you paid for the ticket. You think I care about the money? You still don't get it, do you? I'm hanging up. Goodbye. Wait. ஐயோ காசு கொடுத்துட்டு போயிடுச்சா? Stacy, I can tell you care about kids. Here's your chance to help put this beast in prison for the rest of his life. Think of the publicity for those causes you care about. Think about the kids. ஓகே நல்லா ஸ்வீட் டாக் பண்ணி அந்த அம்மா அப்படியே மயக்கிறோம். All right. We'll do it for Daisy and the kids who suffer. I'll take care of changing the tickets to your name and send it to you. Get him. Make him pay. I will. Thank you so much. ஓகே ஒரு டிக்கெட் அங்க ஆட்டையை போட்டாங்க. Stacy was as good as her word. I received the ticket. I called my chief to let him know I was taking my vacation time. I had coming. I flew to Istanbul. I was finally going to nail the monster responsible for Daisy Armstrong's death, Michael Clark's death, even his accomplice, and, I suspected, so many others as well. You know the rest. ஓகே இத்தோட இந்த சாப்டர் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். டைம் இப்போதைக்கு 9:30 ஆயிடுச்சு. ஸோ இத்தோட கடைசி நம்ம கிளம்ப வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. ஏஎஃப் கேமிங் ப்ரோ நீங்கள் கடைசியில் நம்ம சாட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இன்னைக்கு கேம் பிளே நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தால் மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் நம்ம வீடியோவில் நம்ம சேனலில் புதுசாக ஒரு வீடியோவும் போட்டிருக்கோம், அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏஎஃப் கேமிங் ப்ரோ உங்களுக்கு டைம் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ இதோட போதுன்னு நம்புகிறேன். நான் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை நான் உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் மெட்ராஸ் கேமர். சந்தோஷமாக இருங்க, முடிஞ்ச அடுத்தவங்க சிரிக்க வைங்க. டாட்டா பை, குட் நைட். see you in the other video. Bye. சாரிங்க. டாட்டா பை, குட் நைட்.